coming to the syllabus. So yesterday I have explained about the samplers, right? HTTP samplers. Let me launch the JMeter quickly. Double click on the JMeter, double click on the bin folder, double click on this Apache jmeter.jar. If anybody are facing issue with setup and all, please let me know so that I can help you. Okay. Please install AnyDesk in your machine. Yeah, so right click on the test plan. So just add the thread group. So right click on the thread group. You can see the sampler over here, right? So yesterday I have explained you about the HTTP request and all. And this one flow control action. So that is not the sampler. So that we can use for the waiting purpose. అది ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కాదు. So going forward I'll explain about this flow control action. And this debug sampler, so if you are debugging your script at the time, we can use the debug sampler. So going forward, that also I'll explain. Okay, so remaining and all I do not explain, you can leave it, not an issue. So manam ivanni vaadamu. Okay, you can ignore. So these three I'll explain. Yeah, that's all. Remaining and all you can ignore it, not an issue. Okay, so coming to our syllabus, yeah, after the sampler, so we'll go with the listener. Okay, why listener, what is listener, why we need to use the listener in the JMeter. So these things I'll let you know now. We have recorded the script, let us assume. So we have recorded the script, we have been prepared one script here. Okay, then we have in below. Blaze demo correlation script. Okay, API. Go with timers. Yeah. Don't be confused. Going forward, you'll come to know about this. Okay. I'm doing some modifications in the existing script to demonstrate you. Yeah. So I have recorded one script on the pet store. I have launched the application, then clicked on the enter the store, then sign in and sign out. So that I have been recorded. Okay. So మన pet store application తీసుకుంటే, so you know, launching the application, దీన్ని రికార్డ్ చేశాను, enter the store I have recorded, sign in I have recorded, and finally sign out. So those things I have been recorded. So record చేసిన తర్వాత you can see like this, you can see in your script. Okay, so ఇలాగా మీకు రికార్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఈ రికార్డ్ అయిన తర్వాత what we need to do, we need to verify so whether that particular request and all recorded properly or not. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ప్రాపర్గా రికార్డ్ అయ్యిందా లేదా అంటే, యూ నీడ్ టు రిప్లై బ్యాక్ అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, రిప్లై చేసి చెక్ చేయాలి. రిప్లై మీన్స్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్ ఫర్ ద సింగిల్ ఇటరేషన్ అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సింగిల్ యూజర్ని పెట్టి సింగిల్ ఇటరేషన్ పెట్టి మనం చెక్ చేయాలి. ఎక్కడ చెక్ చేస్తావు, వేర్ యూ కెన్ సీ అంటే యూ కెన్ సీ by adding the listener. So listener is the place, so where you can verify what request you have been sent to the server, what request you are getting, what request you are sending to the server, what response you are getting from the server. Okay, so how much time it is taken to execute. So these kind of information and all, so you can verify by using the listener. Okay, so listener simple ga em chestundante, so it will capture the information from the JMeter and also it will capture the information from the server. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీరు ఉన్నారు. ఓకే, సో మీరున్నారు, మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో లిస్నర్ వింటుంది, అది బయటికి చెప్తుంది. నేనేం మాట్లాడుతున్నానో అది కూడా వింటుంది, బయటికి చెప్తుంది. రైట్, సో లిస్నర్ ఈస్ like it is a media in between the browser and the server or tool and the server. టూల్ అంటే JMeter టూల్. JMeter టూల్కి
మీ సర్వర్కి మధ్యన లిస్నర్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ లిజన్ ఎవ్రీథింగ్. నేను ఏమంటున్నాను, హాయ్ అంటున్నాను, అది వింటుంది. మీరేం చెప్తారు, హలో అంటారు, అది కూడా వింటుంది. సో సర్వర్ ఏం చెప్పినా వింటుంది, రైట్? సో యువర్ జేమీటర్ ఆల్సో, ఇది కూడా జేమీటర్ కూడా ఏం చెప్తా ఉన్నా కూడా వింటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే, నేను రిక్వెస్ట్ హలో అంటున్నాను, సో నువ్వేం చెప్తావు, హాయ్ అంటావు, రైట్? సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఓవర్ హియర్, హలో, సెయింగ్ హలో. మీరు హాయ్ అంటున్నారు, యు ఆర్ గివింగ్ ద రెస్పాన్స్ టు మై రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇలాగా నేను హాయ్ చెప్పినా, మీరు హలో చెప్పినా, నేను ఏం మాట్లాడినా, మీరు ఏం రిప్లై ఇచ్చినా, సో ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై ద లిసనర్. Okay, so listeners, that is the role of the listeners in the JMeter. So using the listeners, what I can say, so using the listener, so in the JMeter, so we can capture what request we are sending to the server, what response we are getting from the server, and how much time it is taking to send the request to the server, how much time it is taking to give the response. So these kind of details and all we can capture, so using a listener. ఓకే, సో మనం ఈ రిక్వెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ, లాంచ్ అనే రిక్వెస్ట్, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ టేక్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఎంత టైం పడుతుంది అది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. సో దాన్ని మెజర్ చేయాలి మనము. హౌ యూ కెన్ మెజర్, హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే బై యాడింగ్ ద లిసనర్స్. సో యూ కెన్ యాడ్ ద లిసనర్స్, దిస్ మెనీ లిసనర్స్ వీ హ్యావ్. Okay, so you can add the listeners and you can find the things. Okay, let me add view result tree. So I have added the view result tree here. Okay, so view results tree యాడ్ చేశాను. దానికి ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ ద నేమ్ view results tree. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ రీనేమ్ టు దిస్ యూ కెన్ రీనేమ్, ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, మీరు కావాలంటే రీనేమ్ చేసుకోండి, లేదంటే వదిలేసేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. సో కమెంట్స్, so absolutely you can ignore that, not an issue. Okay, under that you can see write results to a file, read from a file, something you can see. So first దీని కింద ఉన్న ఇది చెప్తాను. ఓకే, టెక్స్ట్ ఇవన్నీ చెప్తాను, తర్వాత వీటి గురించి వెళ్దాం. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. If you click on the play button, so you can see all the requests can be initiated from the JMeter and you can get the response and you can see the response in the JMeter. Okay. See, మనం లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. లాంచ్ యూ కెన్ సీ, ఎంటర్ ద స్టోర్ యూ కెన్ సీ, ఎంటర్ ద స్టోర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్. ఓకే, సో సైన్ ఇన్ యూ కెన్ సీ, సైన్ ఇన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, సైన్ అవుట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయా లేదా, యూ కెన్ సీ ఆల్ రిక్వెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ సెండ్ టు ద సర్వర్. ఈ రిక్వెస్ట్ పంపించావు నువ్వు. ఓకే, సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి, రిక్వెస్ట్ మీద. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్, లాంచ్ 15. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు దెర్ ఆర్ 3 ట్యాబ్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ బటన్స్ 3 బటన్స్ లాగా లేదా ట్యాబ్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఓకే, రిజల్ట్స్, శాంప్లర్ రిజల్ట్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ డేటా. ఏంటి ఇవన్నీ అంటే, సో ఫస్ట్ నేను శాంప్లర్ రిజల్ట్స్ చెప్తాను. యూ కెన్ సీ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో థ్రెడ్ నేమ్ యూ కెన్ సీ, ఏ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. యూ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ లాంచ్ 15. ఈ లాంచ్ 15 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, అది ఎక్కడ ఉంది, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ _1. సో దాని లోపల నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. So thread name you can see thread group _1 1-1. So here 1-1 is nothing but, so it last on 1 you can see that represents the number of users. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ 1 అని వస్తుంది, సెకండ్ యూజర్ అయితే 2 అని వస్తుంది, థర్డ్ యూజర్ అయితే 3 అని వస్తుంది. లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఓవర్ హియర్. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. మిగతా అన్ని టగల్ చేస్తాను. లెట్ మీ గో విత్ సింగిల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, execute చేస్తా to save the time and all. Let me go with 2 users now. So number of users I have given as a 2. Click on the view results tree, clear your data, click on the play button. Okay, you can see, click on this particular request, you can see 1-2. So this is the request can be executed by the second user. మనం 2 యూజర్లు పెట్టాము ఇక్కడ, రైట్? సో 2 users I have been applied, అంటే ఇద్దరు యూజర్లు ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ ఎవడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అంటే, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద శాంపుల్ రిజల్ట్. హియర్ యూ కెన్ సీ థ్రెడ్ గ్రూప్లో, ఇక్కడ థ్రెడ్ నేమ్లో మీరు చూడొచ్చు థ్రెడ్ గ్రూప్ _1. ఎక్కడి నుంచి యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాడు, థ్రెడ్ గ్రూప్ _1. ఏ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాడు, యూ కెన్ సీ 2. ఓకే, సెకండ్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్, యూ కెన్ సీ 1-1.
So this can be executed by the first user. So like that you can identify, okay, so ఏ యూజర్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది లేదా ఏ యూజర్ ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఈ రిక్వెస్ట్ లాంచ్ 15 అనేది ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఫ్రమ్ విచ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ బై సేయింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, శాంపుల్ స్టార్ట్. వెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ రిక్వెస్ట్, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, యూ కెన్ సీ ద టైమ్ స్టాంప్ ఓవర్ హియర్. టైం ఇక్కడ చూడొచ్చు, శాంపుల్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, సి ఇయర్, మంత్, డేట్, టైమ్, యూ కెన్ సీ ఐఎస్టీ ఫార్మాట్, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, మీకు ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు మీరు. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్ బై సీయింగ్ దిస్ స్టార్ట్, శాంపుల్ స్టార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Under that you can see load time, how much time it is taking to load the request. ఈ రిక్వెస్ట్ ఉంది, ఈ రిక్వెస్ట్ లోడ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది. ఓకే, సో దట్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ టైమ్. యూ కెన్ సీ హియర్ 2060 మిల్లీ సెకండ్స్. మీరు జేమీటర్లో టైం ఎప్పుడు మిల్లీ సెకండ్స్లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ మిల్లీ సెకండ్స్ కాకుండా అదర్ దాన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ అయితే దే విల్ షో లైక్ సెకండ్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్. సో ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైమ్. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఎంటర్ ద టైమ్ ఇన్ ద మిల్లీ సెకండ్స్ మామూలుగా అయితే. బట్ థింగ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద సెకండ్స్ అని ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసే పారామీటర్ ఏదైనా, నంబర్ ఏదైనా, దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సెకండ్స్. ఇక్కడ కూడా థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్ యూ కెన్ సీ డ్యూరేషన్ ఇన్ సెకండ్స్. హియర్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ద పారామీటర్ ఇన్ సెకండ్స్, నాట్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. అలా మెన్షన్ చేయనప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ ఇట్ మే బీ, సో దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లోడ్ అవడానికి యూ కెన్ సీ హియర్ 2 seconds ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఆల్మోస్ట్. కనెక్ట్ టైమ్, సో టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బ్రౌజర్ ఆర్ ద జేమీటర్ అండ్ ద సర్వర్. ఓకే, నేను ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాను. రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చెప్తున్నాను, హాయ్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ నుంచి హాయ్ అని చెప్తున్నాను, మీకు వినిపిస్తూ ఉంది. సో దెర్ ఈస్ సమ్ డిలే ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ. కొంచెం డిలే ఉండొచ్చు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. So to establish the connection in between you and me, some delay will be there. So that delay also you can find out here. Okay, connection establish avadanikku ఎంత టైం పడతా ఉంది. So 1873 you can see 1878 milliseconds. Okay, time ఎప్పుడు milliseconds. So latency means we can call that as a network delay. So going forward I'll tell you about that. Okay, సో ఎంత టైం పట్టింది మీకు రెస్పాన్స్ రావడానికి, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్. ఓకే, సో 2060 యూ కెన్ సీ 2060. ఓకే, సో 2 seconds ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఎంత డేటా నువ్వు పంపించావు, ఎంత డేటా రిసీవ్ చేసుకున్నావు, సైజ్ ఇన్ బైట్స్. యూ కెన్ సీ మనం ఒక రిక్వెస్ట్ని పంపిస్తున్నాము, దానికి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. టోటల్ సైజ్ ఎంత, టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ సైజ్ ఇన్ బైట్స్ 1442 bytes. ఎంత డేటా నువ్వు పంపించావు సర్వర్కి. ఓకే, యూ కెన్ సీ 453 bytes. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ యూ నో దేర్ విల్ బి ఏ సపోర్టింగ్ హెడర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. మీకు చూపిస్తాను, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దాట్ ఇన్ ద డెవలపర్ టూల్స్లోకి వెళ్తే మీరు ఓకే మీరు సపోర్టింగ్ హెడర్స్ అనేటివి చూడొచ్చు. మనం లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఓకే, సో ఏదో రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. హియర్ యూ కెన్ సీ రెస్పాన్స్ హెడర్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, నేను చెప్పాను మెథడ్, రిక్వెస్ట్ మెథడ్ చూడండి, ఏ మెథడ్ చేస్తున్నారు మీరు. సో దట్ మెథడ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. యూఆర్ఎల్ ఏంటి, రిక్వెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, స్టేటస్ కోడ్ అంటే గోయింగ్ నెక్స్ట్ చెప్తాను. రెస్పాన్స్ హెడర్స్ యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, సో దేర్ విల్ బి ఏ సపోర్టింగ్ హెడర్స్ లైక్ దిస్. So without having the supporting headers and all, okay, you cannot get the expected response. మనకి expected response రావు. For each and every request you know there will be a supporting headers. మీరు ఇక్కడ జేమీటర్లో చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ హెడర్ మేనేజర్ అని ఉంది, ఇవన్నీ హెడర్స్. సో దీస్ హెడర్స్ అండ్ ఆల్ ఆటోమేటికల్లీ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ జేమీటర్. ఓకే, సో జేమీటర్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. ఇవి మాన్యువల్గా మనం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే in the view results tree here you can see header size. Okay, so whatever the headers you are sending, that information, right, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బైట్స్ ఫామ్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎంత హెడర్స్ నువ్వు పంపిస్తున్నావు, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద హెడర్,
You can see that here 287 bytes. Body size. Okay, so how much body you are sending to the server. Okay, in bytes you can see 1155. Okay, sample count అంటే ఎన్నిసార్లు ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. యూ కెన్ సి శాంపుల్ కౌంట్ 1. అండర్ దట్ యూ కెన్ సి ఎర్రర్ కౌంట్. ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఎనీ ఎర్రర్, this count will show like 1 2 3 like that. Here it will show the error count. Let me show you that as well. Let me remove this. Okay, click on the view registry, clear your data, click on the play button. So now you can get the error, and you can see here error count, you can see 1. Okay, so like that, so you can see right, error vaste error count ikkada manam chudochu. Sample count ante how many times that particular request got executed, that you can see. Data type, in which format you are sending the data to the server. Okay, ఏ ఫార్మాట్లో మనం డేటాని ఐ మీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పంపిస్తున్నాము సర్వర్కి అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇదంతా, బట్ కాకపోతే మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. ఓకే, సో రేపొద్దున మీకు కూడా తెలియాలి కదా. సో రెస్పాన్స్ కోడ్. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్, లైక్ సేయింగ్ ద 200 300 302 400 సంథింగ్ యూ కెన్ గెట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రెస్పాన్స్ కోడ్ 200 అండ్ ఆల్? ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ లిస్నర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ మోడ్, రెస్పాన్స్ మెసేజ్, ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ సీ లైక్ ఓకే అండ్ ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ మెసేజెస్ వీ కెన్ సీ హియర్. అండర్ దట్ యూ కెన్ సీ HTTP sampler result fields. So this is headers, content type, data encoding and all. Okay, headers ivi automatic ga headers ikkada vachestayi. So this is about the sampler result. So then click on the request tab. You can see here one more button, request. Click on that one. Okay, here you can see request body, request headers. Click on the request body first. Request body మీద click చేస్తే you can see here get to HTTP pet store something, get data something and all we are able to see. రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన డేటా మీరు ఏం పంపించారు సర్వర్కి, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్ బై క్లికింగ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ. మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారు సర్వర్కి అది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. సో క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్? HTTPS. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ registry. Here you can see HTTPS, we have the protocol here. Okay, and click on the request again. So what is the server name? Petshow.octoper.com. Click on the view registry. Here you can see petshow.octoper.com. Okay, so click on the request. You can see port number here, that is the public port number, so you cannot see over here. Okay, you can ignore it. So coming to the method type is get method. You can see method name is a get. Okay, so like that, whatever the information you are sending to the server, so each and everything can be captured by the listener. Okay, you can see that in the listener, that in the view registry ikkada meer chodochu. And also we are sending the headers as well, right? Search fetch mode, SEC fetch mode, accept language, upgrade ivanni manam pampistunam. You can see those as well. So click on the request headers. You can see the same thing over here. Connection times, SEC fetch mode, SEC fetch side, accept language, upgrade ensure, SEC fetch user, accept encoding. You can see whatever the headers you are sending from here, that same thing can be captured by your view registry and it is showing here. Student. Okay, same thing. So what I am trying to tell here, whatever the request you are sending to the server, whatever the headers you are sending to the server, so those can be captured by your JMeter. Okay, so using view registry you can see those stuff and all. So click on the request and click on the request body. You can see the URL details and all. Click on the request headers. You can see the header details and all. Okay, ఏమేం headers పంపించాము అవన్నీ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. And what response you are getting from the server. నేను ఈ రిక్వెస్ట్ పంపించాను, సి నేనేం చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ టెలింగ్ లైక్ హాయ్. ఓకే, హాయ్ అని మీకు చెప్పాను, దట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, నాకు నేను హాయ్ అని చెప్పినాను, మీరేం చెప్పాలి, యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్ టు మీ, రైట్? సో యూ కెన్ సే లైక్ హలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ యూ. సో వేర్ ఐ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ద JMeter. Okay, so click on the response data, click on the response body. You can see here there is a response and all, but it is in text format. ఇక్కడ చూస్తే మీరు టెక్స్ట్ అనే ఫార్మెట్లో ఉంది. సో దీన్ని చూసి మనం we cannot identify whether we are getting the proper response or not by seeing the text. What you need to do,
So just click on this drop down. This is the drop down. Okay, text అని కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ, that is the drop down. Click on the drop down and come to the bottom. Scroll down. Here you can see browser. ఓకే, ఎవరైతే జావా 8 ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటారో జేడీకే 8, సో దే కెన్ సీ ద బ్రౌజర్ ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ బ్రౌజర్ ఆప్షన్, then you can go with HTML. So click on the browser. You can see what response we are getting, okay, from the server. See, మనం బ్రౌజర్లో ఏం చూస్తామో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ the page you can see here, same kind of information you can see here. నేను పెట్ స్టోర్ లాంచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, so I am launching the pet store here. See, whatever the page I am seeing here, welcome to JPet store, enter the store and all, same thing I can see, right? So same thing I can see here, welcome to JPet store. So I can say that I am getting the expected response. Okay, so this is the place where you can verify and where you can confirm whether you are getting the proper response or not. Okay, so ikkada manam verify chesukochu. Click on the response data, click on the response body. Here you can check it out. Okay, and also I told you for the response also there is a supporting what we call supporting headers. Okay, response headers kuda untayi ikkada. You can see here response headers. So this response headers also can be captured by your JMeter. So go to your JMeter, you can see, click on the response headers. So these are the response headers. Okay, so server నుంచి ఏం వస్తూ ఉంది, రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది. So that can be captured by your JMeter, and also the response headers also coming, so that also can be captured. So like that, so each and everything, so whatever the request you are sending to the server, that can be captured by your listener, and whatever the response you are getting from the server, so that is also can be captured by the view results tree. Okay, this is how you can verify like what request we are sending to the server, what response we are getting, and how much time it is taking to load the request, how much time it is taking to establish the connection, how much time it is taking to execute, how much data we are sending to the server, and what is the header size, what is the body size, how many times that particular sample got executed. Okay, what is the status code or response code. Okay, what response headers we have been sent to the server, what response we have been received from the server, what response headers we have been received the server. So these kind of details and all we can check using view results tree. Okay, in the interview the people they will ask you what is listener, why we need to use the listener, and what listeners you are using in real time. I mean what listeners you are using for your practice. So like that the people they will ask you. Okay, so మీరు చెప్పారు listener is the JMeter element, so that can be used to capture what request we are sending to the server and what response we are getting from the server, what request headers we have been sent to the server, what response headers we are receiving from the server, and from where that particular request has been initiated, and when it is initiated, how much time it is taking to load the that particular request, how much time it is taking to establish the connection. Okay, so what is the response time, how much time it is taking to execute the request. Okay, so how much size the data we have been sent to the server, how much data we have received from the server, what is the header size. Okay, how many times that particular request got executed. ఇలాగ చెప్తా వచ్చారంటూ మీరంటే వాడు గమనం అయిపోతాడు ఇంకా. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ మెనీ థింగ్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకే, సో పైన ఇక్కడ చూస్తే సెర్చ్ టెక్నిక్ వీ హ్యావ్, సెర్చ్ అని ఉంది ఇక్కడ. సో ఎందుకు ఈ సెర్చ్, ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్. ఓకే, నేను ఈ రిక్వెస్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వాటన్నిటిలో ఓకే ఐ వాంట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ సంథింగ్ వర్డ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్. ఏదైనా ఒక వర్డ్ కోసం నేను సెర్చ్ చేయాలా. ఓకే, సో ఏ వర్డ్ కోసం వెతుకుదాం. లెట్ మీ గో విత్ పెట్ స్టోర్. సో పెట్ స్టోర్ అనేది ఉందా లేదా అని నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ టైప్ పెట్ స్టోర్ హియర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ టైప్ చేయండి. సో దెన్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్. యూ కెన్ సీ 2 boxes are highlighted. ఓకే, 2 బాక్సెస్ హైలైట్ అయ్యాయి. దోస్ 2 ఆర్ హైలైటెడ్ ఇన్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అయ్యాయంటే ఎక్కడైతే మీకు రెడ్ కలర్ బాక్స్ హైలైట్ అయిందో అక్కడ మీకు సెర్చ్ చేసే టెక్స్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పెట్ స్టోర్, దాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ బాక్స్. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ బాక్స్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా వస్తుంది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ హియర్ పేస్ట్ యువర్ టెక్స్ట్. పెట్ స్టోర్ అనే టెక్స్ట్ ఉంది కదా, అది ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఈ రిక్వెస్ట్లో ఎక్కడుంది. ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్లో ఎక్కడుంది. సో రిక్వెస్ట్లో ఉందా, రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఉందా, రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో ఉందా, రెస్పాన్స్లో ఉందా, రెస్పాన్స్
బాడీలో ఉందా, రెస్పాన్స్ హెడర్లో ఉందా, ఎక్కడుంది అనేది మళ్ళీ మనం వెరిఫై చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ click on the request body, paste that particular text over here. Whatever will be there, you can paste over here. Okay, and then click on the find. You can see pet store is highlighted. So what it means? So pet store is there in the request body. Okay, ilaga you can search for that in the request headers as well. Okay, ఇక్కడ లేదు, రెడ్ కలర్లో ఉందంటే దాని అర్థం ఇక్కడ లేదని చూపిస్తుంది. బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ పెట్ స్టోర్ వీ హ్యావ్. You can see it is highlighted. Pet store, it is highlighted. Okay, click on the response data, click on the response body. So like that you can verify that particular text ఎక్కడ ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సర్చ్ టెక్నిక్. పక్కన ఇక్కడ చూస్తే మీరు కేస్ సెన్సిటివ్ అని ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమి రాశారో ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి అని అర్థం. ఓకే, పెట్ స్టోర్ అని నేను ఇక్కడ రాశాను, అన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్స్, అదే మ్యాచ్ అవ్వాలా అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. నాకు అలా వద్దు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉన్నా స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నా ఏదైనా పర్లేదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Okay, and regular expression you can ignore as of now. So going forward I'll explain now. Okay, so ఇప్పుడు నాకు ఈ బాక్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి, దీన్ని రీసెట్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రీసెట్ బటన్. దెర్ ఈస్ ఎ బటన్, రైట్? క్లిక్ ఆన్ ద రీసెట్. యూ కెన్ సీ ద బాక్సెస్ ఓకే క్లియర్డ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సెర్చ్ చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ బటన్. యూ కెన్ సీ ద boxes. Click on the reset. Okay, so boxes are cleared from there. So ilaga దీన్ని వాడచ్చు. And coming to write results to a file and read from a file, what is this? Ante see, in real time what we will do, whatever the execution you have been performed here, మనం ఏమైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటాం లాగ్స్ని. ఎందుకు అంటే సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద HTML రిపోర్ట్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, ఈ లాగ్స్ అన్ని యూజ్ చేసి మనం HTML రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు సేవ్ దట్ డేటా ఉండాలి. ఓకే, అలా సేవ్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ వన్ ఫైల్ నేమ్ హియర్. ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నౌ ఐ డు నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, బట్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సో ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చి మనము ఈ లాగ్స్ అన్ని సేవ్ చేసుకుంటాము అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు హియర్ యూ కెన్ సీ ఎర్రర్స్ సక్సెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సక్సెస్? వై ఐ నీడ్ టు యూజ్ దీస్ టు చెక్ బాక్సెస్? ఓకే, ఎందుకు వాడాలి నేను అంటే క్లియర్ యువర్ డేటా. ఇప్పుడు నేను ఏం చెక్ చేశాను? ఎర్రర్స్ అని చెక్ చేశాను, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ చెక్డ్ దిస్ ఎర్రర్ చెక్ బాక్స్ హియర్. ఎర్రర్స్ అండ్ బాక్స్ చెక్ చేశాను కాబట్టి సో ఎర్రర్స్ మాత్రమే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి లాగ్స్లో. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎర్రర్స్ తీసేస్తాను ఇప్పుడు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో యూ కెన్ సీ ద డేటా అండ్ ఆల్, రైట్? సో ఏ రిక్వెస్ట్ మనం పంపించాము, ఏం రెస్పాన్స్, ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు నేను ఎర్రర్ చెక్ చేశాను అనుకోండి, ఎర్రర్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఇక్కడ, మిగతాటి ఏమీ రావు. క్లియర్ ద డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ ద టెస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, రైట్? సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ డేటా ఉండాలి. ఎందుకు రాలేదు అంటే వీ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ ఎర్రర్. ఇక్కడ ఎర్రర్స్ అని చెక్ చేశాను కాబట్టి ఎర్రర్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఇక్కడ, మిగతాటి రావు. అలాగే మీరు సక్సెస్ చెక్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, యూ కెన్ గెట్ ద సక్సెస్ఫుల్ రిక్వెస్ట్. ఏవైతే మీకు పాస్ అయి ఉంటాయో, ఇట్లా గ్రీన్ కలర్లో వచ్చి ఉంటాయో, గ్రీన్ కలర్లో వచ్చిందంటే అది పాస్ అయిందని అర్థం, రెడ్ కలర్ వచ్చిందంటే అది ఫెయిల్ అయిందని అర్థం. ఓకే, సో గ్రీన్ కలర్లో వచ్చినవి అన్నీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. అదే రెడ్ కలర్లో వచ్చిందనుకోండి మనకు కనిపించదు ఇక్కడ. ఎందుకు కనిపించదు? జస్ట్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ రిక్వెస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఎప్పుడు మనం ఎర్రర్స్ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్స్ పెట్టాను కదా, సో ఎర్రర్స్ చూపెడతాను చూడండి. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా. సో వ్యూ రిజల్ట్స్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ ఎర్రర్స్ చెక్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ కూడా తీసేసేయండి. క్లియర్ యువర్ డేటా. దిస్ టైమ్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ అన్నీ వస్తాయి, ఎందుకంటే మనం దేన్ని చెక్ చేయలేదు. అదే నేను సక్సెస్ అని చెక్ చేశాను అనుకోండి, యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ రిక్వెస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఇన్ అవర్ కేస్ దెర్ ఈస్ నో సక్సెస్ఫుల్ రిక్వెస్ట్, మనకు అన్ని ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. సో దేర్ ఫార్ యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ సక్సెస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ ఆల్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ ఇలాగా మీకు ఎర్రర్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఎర్రర్స్. ఓకే, నాకు సక్సెస్ మాత్రమే కావాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ చెక్ ద సక్సెస్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, so if you click on the configure, you can see many things over here. So those are all not required, you can ignore it, not an issue. Okay, so
ఇవన్నీ జస్ట్ మనం ఎర్రర్స్, ఎప్పుడు ఎర్రర్స్ అంటే మీరు ఏదైనా డీబగ్ చేస్తున్నారు మీ స్క్రిప్ట్ని, ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలా అన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, సింప్లీ యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్, దట్స్ ఆల్. అంత మించి ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, వై వీ నీడ్ టు యూస్. ఓకే, ఎందుకు వాడాలి, ఎలా వాడాలి. ఓకే, సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ గురించి. సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ listener, summary report. Why I need to use this summary report? Already we have the view results tree to see the details and all, like what response we are getting, what request we are sending. Okay, these kind of details and all we can verify using view results tree. Mali summary report enduku ante, let me click with infinitive. Okay, I am going with the duration 10 seconds నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నాకు ఇప్పుడు ఐ నీడ్ టు మెజర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ లాంచ్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. 10 సెకండ్లో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, లాంచ్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో నాకు కావాలా. నువ్వు ఎలా కౌంట్ చేస్తావు? సో 10 సెకండ్లకి చూడండి ఎన్నో టైమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అలాగే మీరు 5 minutes 10 minutes లేదా 1 hour పెడితే మల్టిపుల్ టైమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో మనం కౌంట్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? నంబర్ 1 ఒకసారి, 2 సార్లు, 3 సార్లు, 4th టైం, 5th టైం, 6th టైం, 7th టైం, 8th టైం, 9th టైం, అలా కౌంట్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కౌంట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో దాన్ని కౌంట్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. సో దట్ we need to add the summary report. See, summary report is the place where you can find out how many number of times that particular request got executed. You can see the request launch 15, that is executed for 101 times. Okay, 101 times execute అయింది ఆ రిక్వెస్ట్. మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ and that is not entertained to count manually. Okay, so add the summary report. So you can see under the label you can see the request name. So ఏ రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. లెట్ మీ sign in, sign out. Okay, so click on the view results tree, clear your data. Now I will tell you the difference between clear and clear all. Okay, ఇది clear, you know, this is clear all, right? So I want to clear the data from only view results tree. ఇక్కడ నాకు రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, సో లిసనర్స్ రెండు ఉన్నాయి. నేను డేటా వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ నుంచి మాత్రమే క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్లియర్ ద డేటా ఫ్రమ్ సమ్మరీ రిపోర్ట్. సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్. క్లియర్ మీద క్లిక్ చేయాలి, డోంట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ ఆల్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ ఆల్, టోటల్ డేటా ఫ్రమ్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్, సో దోస్ టూ విల్ బీ క్లియర్డ్. ఓకే, సి నేను వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ మీద క్లిక్ చేశాను, క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్, క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్. యూ కెన్ సీ the data from the view results tree, it is cleared from here. Now go and check in the summary report, you have the data. చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు రెండిట్లో నుంచి పోవాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ క్లియర్ ఆల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ ఆల్ ద డేటా విల్ బి క్లియర్డ్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ అండ్ సమ్మరీ రిపోర్ట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రైట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ వచ్చింది, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ కూడా వచ్చింది. రెండిట్లో నుంచి సింగిల్ క్లిక్తో డేటా పోవాలి అన్నప్పుడు యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ ఆల్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ ఆల్, see the data from the view results it is cleared from here, and go to summary report. Here you can see there is no data. Okay, like that you can use clear and clear all. Okay, so just click on the play button now. You can see in the summary report ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకునేది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. యూ కెన్ సీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం రెస్పాన్స్ టైం, మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైం, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్, త్రూపుట్. యూ కెన్ సీ మెనీ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూస్తే చాలా చూడొచ్చు మనం. ఓకే, సో శాంపుల్స్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత? రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఎంత టైం పట్టింది దీనికి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎంత టైం తీసుకునేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, రెస్పాన్స్ రావడానికి. యూ కెన్ సీ 767 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ యావరేజ్. సో మినిమం ఎంత తీసుకునింది, మ్యాక్సిమం ఎంత తీసుకునింది, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్, ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయా, యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో త్రూపుట్ మీన్స్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్. సో దాన్ని మనం త్రూపుట్ అంటాం. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ద వాట్ వీ కాల్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, సో త్రూపుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్. సెకండ్కి
ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి లేదా సెకండ్కి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, త్రూపుట్ అంటాం. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్. So we can call that as a throughput. Okay, and received data, how much data you have been received from the server, how much data you have been sent to the server, how much average data. Okay, average data means these two can be calculated like average bytes and all. Okay, data ఎంత పంపించావు ఎంత వచ్చింది. So those two average calculate చేసి you can see this here, that here average bytes like that. You can see here launch ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లాగిన్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంటర్ ద స్టోర్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. So that kind of details and all you can check over here in the summary report. Okay, in the interview the people they will ask you in the summary report what and all things will be there. So you need to tell about this label, samples, average, minimum. In the summary report we can check it out like what and all request have been executed, how many times each and every request can be executed, what is the average response time, minimum response time, maximum response time, standard deviation, error percentage, throughput, received data, sent data, average bytes. So these and all things we can see. ఇలాగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో వై, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ద ఫ్రెషర్స్, వీఆర్ పుటింగ్ 3 to 4 years experience and we are seeking for a job, right? So you need to remember these many things. And remaining thing like summary report, if you want to rename it you can rename it, but generally we do not rename it. Comments you can ignore it. File name same thing. మీరు ఏమైనా డేటా, ఈ డేటాని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, డేటాని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఫైల్ నేమ్ ఓవర్ హియర్ లైక్ .jtl as an extension. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ టెల్ యూ, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్. ఇక్కడ కూడా మీకు ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే కావాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. సక్సెస్ఫుల్ మాత్రమే కావాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Okay, so like that you can use this summary report. Summary report ఎందుకు వాడాలి? Already we have the view result tree. Why we are using summary report? So using view result tree we cannot identify so each and every request how many times it has been executed, what is the average response time, minimum response times, okay, and throughput, how many times this particular request is executed, so how much data you are sending to the server, and how much data you have received from the server, what is the average bytes. So these and all things you cannot verify. So therefore we need to add this summary report. Okay, so to measure those things, not only summary report, you have one more report, so that is aggregate report. Aggregate is also looks like summary report only. Okay, clear your data. I have clicked on the clear all. You can see all the data is cleared. Okay, click on the play button. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ కూడా సమ్మరీ రిపోర్ట్ని మనం అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ని కంపేర్ చేద్దాం. హియర్ యూ కెన్ సీ లేబుల్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద శాంపుల్స్, రైట్? అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ లేబుల్ అండ్ శాంపుల్స్. Average time here you can see, here also you can see the average time. Okay, go to aggregate report. Here you can see median, and in the summary report you can see the standard deviation. Okay, minimum maximum time, I think in the aggregate report there is no minimum maximum. Also here we have, aggregate report where we have, so here you can see there is no minimum maximum, here we have minimum maximum. And you have 90 percentile, 95, 99. These three are very important. 90 percentile is very very important. In the interview the people they will ask you what is 90 percentile response time. Okay, so what it means, 90% of the transactions are completing within that time. That is the definition. Going forward I will tell you how you can calculate this 90 percentile, what is the meaning of 90 percentile and all. Going forward I will explain you. Now I do not explain it. Why? Because I don't want to confuse you. ఎందుకంటే మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్గా తెలియదు. ఓకే, సో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను. Okay, so 90 percentile response time is nothing but 90% of the transactions are completing within the time. That is the definition of 90 percentile. You need to remember that. Okay, minimum, maximum, error percentage, throughput, received data, send data, ఇవన్నీ ఉంటాయి. But main difference between the summary report and aggregate report is, in the summary report you can see the standard deviation. That standard deviation is not there in the aggregate report. In the aggregate report you can see percentile response times like 90, 95, 99. So those three are not there in the summary report. So that is the biggest difference between the summary report and aggregate report. Okay, మీరు చూడొచ్చు summary report లో మనకి standard deviation ఉంది, aggregate report లో we have 90, 95, 99 percentile response time. Okay, in the real time we can use either summary report or aggregate report. Any one thing is fine. Okay, no don't add two. ఓకే, సో రెండింటిని యాడ్ చేయొద్దు, ఒకటి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. మీకు 90% రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కావాలి, దెన్ యూ కెన్ గో విత్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. ఓకే, యా, దట్ ఈస్ అబౌట్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. రిమైనింగ్ థింగ్ ఫైల్ నేము, ఎర్రర్స్, సక్సెస్ ఇవన్నీ సేమ్.
and right click on the thread group. Okay, go to the listener, backend listener. So this backend listener so can be used for to store the data in databases. మీరు ఏమైనా డేటా అనేది డేటాబేస్లోకి స్టోర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ దిస్ బ్యాక్ అండ్ లిస్టర్. సో మ్యాక్సిమం రియల్ టైమ్ వీ డు నాట్ యూజ్ దాట్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, aggregate graph, click on the aggregate graph, you can see the graphs and all here. Okay, so if you click on the play button, okay, so you can get the graphs and all statistics graphs ఇవన్నీ వస్తాయి మనకు. బట్ మనము రియల్ టైంలో వాడం. సి వీఆర్ గెటింగ్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్. ఈ గ్రాఫ్స్ అన్ని ఇక్కడ వాడితే ఏమవుతుంది, మీరు వాడమంటున్నారు కదా, వాడితే ఏమవుతుంది అంటే టు ప్లోడ్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ డిగ్రేడేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అప్లికేషన్ డిగ్రేడేషన్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి వీ డు నాట్ యాడ్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. ఓకే, అగ్రిగేట్ గ్రాఫ్ అండ్ ఆల్ వీ డు నాట్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, సో వీ కెన్ గెట్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్. ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, ఎలా జనరేట్ చేస్తాం, అవన్నీ మీకు కమింగ్ డేస్లో చెప్తాను. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్స్ అగ్రిగేట్ గ్రాఫ్, దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్. Okay, so therefore we do not add this aggregate graph to the script. Okay, ఎందుకు యాడ్ చేయకూడదు, యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరుగుతాయి, అప్లికేషన్లో డిగ్రేడేషన్స్ ఉంటాయి. సో therefore we do not add, we don't want to add the aggregate graph. Okay, so next aggregate assertion results, you can leave it these many things, a graph results. Okay, you can leave it, not an issue. Save response to a file. Okay, if you want you can use this. Okay, సో మీరు ఏమైనా డేటాని ఒక ఫైల్లోకి స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ యూజ్ ది సేవ్ రెస్పాన్సెస్ టు ఏ ఫైల్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్సెస్ మీరు పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్, యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ అండ్ బట్ వీ డు నాట్ యూజ్ దట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో అసలు వాడము. మీరు ఏదైనా సరే రెస్పాన్స్ అయినా రిక్వెస్ట్ అయినా దేన్నైనా సేవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ వ్యూ రిజల్ట్స్ హియర్. You can save here. Okay, by giving the file name and all you can save the data. So this is not required, you can ignore this. Listener view results tree in a table. Okay, see, let me click on the play button and let me show you. ఈ వ్యూ రిజల్ట్స్ ఉన్న టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడో చూసినట్లుంది, రైట్? శాంపుల్ అంటే ఎన్నో శాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థ్రెడ్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, లేబుల్ యూ కెన్ సీ విచ్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్, పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా, ఎంత డేటా మనకి మొత్తం ఉంది, ఎంత డేటా పంపించారు, మీకు రెస్పాన్స్ టైం ఎంత టైం తీసుకునింది, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది. సి, so these details and all we have seen in the view results tree, right? Here you can see. Okay, ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లోడ్ టైం ఎంత, కనెక్షన్ టైం ఎంత, latency ఎంత. See, whatever the information here you are seeing in the view results tree, the same thing you can see in the view results in a table. Okay, there is no much difference and all. Okay, same thing you can see here. ఇది కూడా మనం రియల్ టైంలో వాడం. రియల్ టైంలో మనం వాడేది ఏంటి అంటే ఇవి మూడే, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, దీస్ త్రీ వీ కెన్ యూస్. వీటిల్లో కూడా వ్యూ రిజల్ట్స్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ కానీ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ కానీ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే వాడతాం. వీ డు నాట్ యూస్ త్రీ, మూడు వాడడం. ఓకే, సో బీన్ షెల్ లిస్నర్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా డేటాని ఓకే సో ఏదైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది వాడతాం. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, ఇప్పుడు చెప్తే అర్థమవుతుంది, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, అది కూడా మనం ఎక్కువ వాడతాం. ఓకే, సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ఈ సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ గ్రాఫ్ అండ్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ఇన్ టేబుల్. సో ఇవన్నీ మీరు ఎవడైనా మీకు అడిగితే లిస్నర్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాల లిజనర్స్ ఉంటాయి మనకి ఏంటి అని అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు టెల్ మినిమం 3 to 4 లిజనర్స్. ఓకే, మినిమం 3-4 కన్నా మీరు లిజనర్స్ చెప్పగలిగేటట్లు ఉండాలి. సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ఈ సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ గ్రాఫ్, వ్యూ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్, బీన్ షెల్ లిస్నర్. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు టెల్ అట్లీస్ట్ మినిమం 4 to 5. ఓకే, సో మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ listener, why we need to use the listener. Okay, what are the listeners we have in the JMeter. So which channel are the frequently using listeners, okay, in the JMeter. Okay, so మామూలుగా అయితే ఇన్ని లిస్నర్స్ మనం యాడ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇవన్నీ నాకు తెలిసి ఇవన్నీ నేను యాడ్ చేసుకుంటా అంటే నో, దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఎందుకు యాడ్ చేయకూడదు అంటే ఇందాక చెప్పాను, రైట్?
So whenever you have added more number of listeners to the script it will take more time to write the data, to write the results into the files and all, to display the statistics and all. So because of that your response times it will increase. So response times increase అయితే ఏమవుతుంది, సో దేర్ విల్ బి అ డిగ్రేడేషన్స్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. మీ అప్లికేషన్ సక్రమంగా వర్క్ అవ్వదు. వీ కెనాట్ రీచ్ అవుట్ టు ద టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వలేం. సో దేర్ ఫోర్ from our end what we need to do, okay, so we need to disable these many assertions and all. So better you can enable view results to and summary report, or else view results to aggregate report. So remaining and all don't add like this to the script. ఓకే, ఇలాగ ఇన్ని లిస్టనర్స్ మనం వాడకూడదు, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, యాడ్ ఎయిదర్ 1 or 2, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. 1 లేదా 2, మ్యాక్సిమం 2 కన్నా ఎక్కువ మనం వాడకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ లిస్టనర్స్. ఓకే, సో లిస్టనర్స్, వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ద లిస్టనర్స్, హౌ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద లిస్టనర్స్, హౌ మెనీ లిస్టనర్స్ వీ హ్యావ్, వేర్ వీ కెన్ యూస్, హౌ వీ కెన్ యూస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద రెస్పాన్స్ కోడ్స్. ఓకే, మనం ఇందాక చూపించాను మీకు, ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ కోడ్ ఓవర్ హియర్ 200. ఓకే, రెస్పాన్స్ కోడ్, దీన్నే మనం స్టేటస్ కోడ్ అయినా అంటాం. వాట్ ఈజ్ ఇట్ మీన్? 200 అంటే ఏంటి? ఓకే, సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. లెట్ మీ ఓపెన్ ద పెయింట్. సో దెర్ ఆర్ 2 people. ఓకే, ఒకడు వీడున్నాడు ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఓకే, ఇన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ విల్ గో. ఓకే, సో వీడు ఏం చేశాడు, లెట్ us కన్సిడర్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ ఈస్ ట్రయింగ్ టు సెండ్ వన్ రిక్వెస్ట్, ఎదర్ ఇట్ మే బి ఏ లవ్ లెటర్ ఆర్ ఇంప్రెషన్ లెటర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఏ అనేవాడు, ఓకే, సో బి అనే వాళ్ళకి, సో హీ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్ పంపించాడు. సో ఆ రిక్వెస్ట్ రీచ్ అయ్యింది. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సెండింగ్ దట్ రిక్వెస్ట్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెటర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, కన్సిడర్ ఏ లెటర్. ఓకే, ఫస్ట్ జనరిక్ మాట్లాడదాం మనం. ఏ అనేవాడు బి అనే అమ్మాయికి సో ఒక లెటర్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, లెటర్ ఇచ్చాడు వాడు. లెటర్ ఇచ్చేసినాడు అంటే, లెటర్ అమ్మాయి దగ్గరికి రీచ్ అయిందంటే యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ లైక్ 100. స్టేటస్ కోడ్ ఏముంటుంది, 100 ఈజ్ ద స్టేటస్ కోడ్. ఎందుకు, రిక్వెస్ట్ అనేది మెయిల్ అనేది, ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ లెటర్ అనేది అమ్మాయికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు అమ్మాయి ఏం చేస్తూ ఉంది, ఆ అమ్మాయి రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది, రైట్. సో నువ్వు ఇచ్చిన వాట్ వై కాల్ లెటర్కి ఆ అమ్మాయి రెస్పాండ్ అయింది. సో రెస్పాండ్ అయితే, ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ద స్టేటస్ కోడ్ 200. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దట్ గర్ల్ బి. డైరెక్ట్గా ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి స్టేటస్ కోడ్ ఈజ్ 200. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నో, ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్. అమ్మాయి కాకుండా అమ్మాయి వాళ్ళ బ్రదరో అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్ననో ఎవడో ఒకడు వస్తాడు. కన్సిడర్ హీ సి. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, రిక్వెస్ట్ మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది, రెస్పాన్స్ అనేది రీడైరెక్ట్ అయ్యింది సికి. ఓకే, సి నుంచి మీకు వస్తూ ఉంది రెస్పాన్స్. యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సి, నాట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ బి. సో ఇన్ దట్ సినారియో యూ కెన్ సీ 300 సిరీస్ స్టేటస్ కోడ్స్. రిక్వెస్ట్ మనకి థర్డ్ పార్టీ నుంచి, ఓకే, డైరెక్ట్గా మనం ఎవరికి ఇచ్చామో లెటర్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావట్లేదు, థర్డ్ పార్టీ నుంచి మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకే, అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ సీ 300 సిరీస్ స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, సో అండ్ కమింగ్ టు వన్ మోర్ థింగ్. సో రిక్వెస్ట్ పంపించారు మీరు, మీకు రిక్వెస్ట్ ఏమొస్తుంది, సో మీరు లెటర్ పంపించారు, లెటర్ రిప్లై ఏమొచ్చింది, నీకు అంత సీన్ లేదు, లేదా నీకు వాట్ వి కాల్ నీ కులం వేరే నా కులం వేరే, మీరు పేదోళ్ళు లేదా మేము రిచ్, ఓకే, లేదా నీకు ఏజ్ డిఫరెన్స్ లేదా కలర్ డిఫరెన్స్, సంథింగ్ మెనీ మోర్ విల్ బి దేర్. సో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చూడవచ్చు, సో షీ కెన్ యాక్సెప్ట్, బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ డీవియేషన్స్, రైట్. ఆమెకి మనకి మధ్యన కొన్ని డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. అది కలర్ డిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు, లైక్ హైట్ డిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా
దాన్ని ఏమంటారు, పూరన్ రిచ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఏదైనా అవ్వచ్చు, లేదా నువ్వు చదువుకోకుండా అవ్వచ్చు, ఆమె చదివి ఉండొచ్చు, నువ్వు చదివి ఉండొచ్చు, ఆమె చదవకపోయి ఉండొచ్చు, మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో అలాంటి సినారియోలో సో మీకు రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది, బట్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్స్ లైక్ 400 సిరీస్. సో 400 సిరీస్లో వచ్చిందంటే ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇష్యూ విత్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్లో ఏదో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ అథెంటికేషన్ ఆర్ ఆథరైజేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మీకు 400 సిరీస్ స్టేటస్ కోడ్స్ వస్తాయి. కంటిన్యూస్లీ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. కంటిన్యూస్గా మీరు రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తూనే ఉన్నావు, లెటర్లు పంపిస్తూనే ఉన్నావు అమ్మాయికి. ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని అస్సలు పట్టించుకోవడంలా. ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు? అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఎంగేజ్డ్ విత్ సో అండ్ సో గై డి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఎవడో డి అనేవాడితో ఎంగేజ్లో ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ షీ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ రెస్పాండింగ్ టు యూ. అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గెట్ ద స్టేటస్ కోడ్ 500. ఏం స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది మనకి? 500 అనే స్టేటస్ కోడ్ వస్తాయి. 500 సిరీస్, 500, 500, 501, 502. So like that you can get the status codes. Okay, so these are the main status codes. What is 100 meaning, what is 200 meaning, what is 300, what is 400, what is 500. Okay, so 100 అంటే మీ రిక్వెస్ట్, మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ అయిపోయింది అమ్మాయికి, యూ కెన్ సీ 100 స్టేటస్ కోడ్. అమ్మాయి మీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది డైరెక్ట్గా, యూ కెన్ సీ 200 స్టేటస్ కోడ్. అమ్మాయి రెస్పాన్స్ వాళ్ళ తమ్ముడి నుంచో, వాళ్ళ అన్న నుంచో, లేదా వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవడో వచ్చి ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 300 స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, సో మీరు రిక్వెస్ట్ పంపించారు అమ్మాయికి, అమ్మాయి మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉంది. ఓకే, నీకు అథారిటీ లేదు, నువ్వు చిన్నోడివి లేదా పెద్దోడివి, ఏజ్ డిఫరెన్స్, కులం డిఫరెన్స్, లేదా రిచ్ అండ్ పూర్ డిఫరెన్స్, మెనీ థింగ్స్ అలాంటి ఏమైనా వస్తూ ఉంటే యూ కెన్ సీ 400 సిరీస్ స్టేటస్ కోడ్స్. కంటిన్యూగా మీకు రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తూనే ఉండవు అమ్మాయికి, అమ్మాయికి మీకు పట్టించుకోవట్లేదు. సో యూ కెన్ సీ 500. ఎందుకంటే అమ్మాయి బిజీగా ఉంది, షీ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ యూ. సో యూ కెన్ సీ 500 స్టేటస్ కోడ్స్. Okay, same concept we are going to apply to our what we call our subject. Okay, so this is your JMeter or your browser. A అనేది బ్రౌజర్గా తీసుకోండి, లేదా you can consider it as a JMeter. So consider it is JMeter. Okay, so JMeter నుంచి మనం రిక్వెస్ట్ పంపించాం, ఇది సర్వర్. సో B is nothing but server. Okay, server. S is nothing but server. Okay, JMeter నుంచి మనం రిక్వెస్ట్ పంపించాం. సో రిక్వెస్ట్ అమ్మాయికి రీచ్ అయింది, సర్వర్కి రీచ్ అయింది. యూ కెన్ సీ స్టేటస్ కోడ్ యాజ్ 100. యూ గాట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్, యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ 200. యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద సర్వర్ విచ్ ఈస్ రీడైరెక్టెడ్. ఓకే, రీడైరెక్టెడ్ టు some other C, and C is given the response to the JMeter. So then you can see 300 status code. Okay, you have sent the server, you have sent the request to the server, and server is giving the request response like authentication, authorization, such kind of things and all. You can see like 400 series status codes. You are continuously sending the request to the server, and your server is busy with so and so number of users. At the time you can see the status code like 500, the server is busy and server is unable to process your request. Okay, bad gateway, connection timed out, such kind of things and all you can see. Okay, so that is about status codes. You should remember. In the interview the people they will ask you. In the material I have given the few of the status codes, please go there and by heart. Okay, 100 ante enti, 200 ante enti, 300 ante enti, 400 ante enti, 500 ante enti. Okay, so 201 ante enti, 302 ante enti, 401 ante enti. So these things and all, just try to by heart those things. In the interview some of the people they will ask you about those status codes and all. Okay, that is about status codes, how you need to remember. You just remember the story, whatever I have been explained. You need to remember the story and try to link up that story with our subject. So then you can easily remember that status codes and all. Okay, మీరు ఇక్కడే చేసేటప్పుడే మీరు చూడొచ్చు, మనం ఇందాక డెవలపర్ టూల్స్ అని చెప్పాను. డెవలపర్ టూల్స్లో కూడా ప్రెస్ F12 ప్రెస్ చేస్తే మీకు డెవలపర్ టూల్స్ వస్తాయి. హియర్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్స్ అండ్ ఆల్. సీ స్టేటస్ కోడ్ 200 see many things you can see. Okay, ఒకవేళ మీకు పేజ్ రీడైరెక్ట్ అయింది అనుకోండి, యూ కెన్ సీ ద 300 ఆల్సో హియర్, 300 సంథింగ్ యూ కెన్ సీ. చూడండి మనకు అన్ని 200లే వచ్చాయి. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ ఆఫ్ ఎనీ రిక్వెస్ట్, ఎనీ వెబ్సైట్. ఓకే, ఏదైనా సరే మీరు చూడొచ్చు. లెట్ మీ గో విత్ ఆరెంజ్ HRM.
Do something activity over here, you can find out the status codes and all here. Okay, మీరు ఇక్కడే you can click on any one of the request and here you can see headers. Okay, మీరు ఏ URL హిట్ చేశారు సర్వర్కి, అది అసలు ఏ మెథడ్ టైపు, స్టేటస్ కోడ్ సి, ఓకే దేని హిట్ అయింది, ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి హిట్ అయింది, అండ్ యూ కెన్ సీ రెస్పాన్స్ హెడర్స్, ఏమేమి రెస్పాన్స్ హెడర్స్ వచ్చాయి, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ ఇన్ ద టాప్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ ఉంటాయి. ప్రివ్యూ, మీకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది, క్లిక్ ఆన్ ద ప్రివ్యూ, యూ కెన్ సీ ద ప్రివ్యూ. ఓకే, మీకు ఏమి ఇలా బ్రౌజర్లో ఏమి వచ్చిందో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఇన్ HTML ఫార్మాట్. ఓకే, ఇనిషియేటర్ అంటే మీరు మీ ఏమేమి బ్యాక్ ఎండ్ ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఏమేమి రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. యూ కెన్ సీ JS dot CSS dot CSS dot CSS. You can see JS and JS. You can see many things have been executed. Timing, ఎంత టైం పట్టింది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి, సో దోస్ టైమింగ్స్ అండ్ ఆల్ హియర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, cookies you can ignore it, not an issue now. Okay, so these are all things you can check in the developer tools. Developer tools ఎలా వస్తాయి మనకి, ఫస్ట్ వే ఈస్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద F12 బటన్. F12 ఉంటుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు డెవలపర్ టూల్స్ వస్తాయి. దీన్ని డెవలపర్ టూల్స్ అంటాం. లేదంటే సింప్లీ వాట్ యూ కెన్ డూ, click on this 3 dot icon, click on that, go to more tools. Here also you can see developer tools. Okay, దాని మీద క్లిక్ చేసినా you can get the same thing only. Okay, so that is about where you can check it out, the response codes, headers, response and all. Okay, whatever you are getting in the browser లో ఏం వస్తున్నాయో నాకు చూపించాను కదా, everything can be captured by your browser. That's why I told you JMeter is not a browser, it will act like a browser. Okay, JMeter browser కాదు, browser లాగే యాక్ట్ చేస్తుంది. That's all. Okay, so that is about what is listener, what is the status codes, and I mean response codes, how many will be there, how to remember and all. Okay, just remember this and try to by heart the response codes and all. Okay, so already I have given the response code, important response codes and all in the material. Okay, so you just go there and by heart it. Okay.